24 America This Week starts right now. ഒടുവിൽ മസ്കും ട്രംപും വഴിപിരിയുന്നു. പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തി പാതി വഴിക്ക് പണി മതിയാക്കി മസ്ക്. The goal is to reduce the waste and fraud by $4 billion a day, every day, 7 days a week. ട്രംപിന്റെ വിമോചന ദിനത്തിന് വിലങ്ങിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഫെഡറൽ കോടതി. പകരം ചുങ്കം ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തിനും അപ്പുറമെന്ന് കോടതി. These laws have already been granted to the president by the Constitution and by laws that have been previously passed. These judges want to be the Secretary of State or they want to be the president, they can run for office themselves. It should be the other way around. But all of the actions the president has taken rely on legal authorities that have already been granted to him by our nation's existing laws. മനസ്സ് തുറന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല 24 ഹ്യൂസ്റ്റൺ ബ്യൂറോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ശശി തരൂർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പാർട്ടി വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുമാണ്. സീസൺ 4 അന്താരാഷ്ട്ര വടംവലി മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ടെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്. കല്യാണത്തെരുവായി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് കല്യാണത്തെരുവാക്കി മാറ്റിയ ഇന്ത്യൻ കുടുംബം. America This Week, here now. രണ്ട് ശരീരവും ഒരേ മനസ്സുമായി നീങ്ങിയ അവർ ഒടുവിൽ പിരിയുകയാണ്. അതെ, US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ലോക ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്കും. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഇടനാഴികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പാഴ്ചെലവുകളും ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാനെത്തിയ മസ്ക് ഒടുവിൽ ക്ലീൻ ഔട്ടായ വാർത്തയുമായി ലിസ് പോലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. The disillusioned Musk, distanced from Trump, says he's exiting Washington. The billionaire has made clear he is frustrated with the obstacles he encountered as he tried to upend the federal bureaucracy. Elon Musk has one more government job to cut, his own. Yes, sir, Mr. President, we will indeed do that. The billionaire, who became President Trump's chief cost cutter, is leaving his temporary government position as expected. Elon Musk says this has been his plan all along, but he is experiencing some frustration on the way out. There is no question that Elon Musk brought enthusiasm to the job, but his time as a leader of the Department of Government Efficiency has come to an end. We know that Elon Musk will not renew his special government employee contract after its 130-day tenure runs its course. Now, he posted on X, "As my scheduled time as a special government employee comes to an end, I would like to thank President Trump for the opportunity to reduce wasteful spending." Musk made some heady claims at the outset, promising to cut at least $1 trillion in government waste. Dodge now claims that to have saved $175 billion during Musk's tenure. His car business, Tesla, clearly suffered as he faced both criticism and praise. The goal is to reduce the waste and fraud by $4 billion a day, every day, 7 days a week. On his way out, he says, President Trump's so-called big spending bill undermines some of his efforts. It was criticism that President shrugged off. And through his short tenure in government, Musk may have learned one important lesson. Even a chainsaw has a tough time cutting through the thickest of the federal bureaucracy. And that he was going back to something that he found easier to do, maybe, which is like trying to colonize Mars. I think a bill can be big or it can be beautiful. But I don't know if it can be both. Washington is harder to fix, harder to steer than maybe it looks like from the outside. Now, as a special government employee, Musk has limited to 130 days of work. He says the Dodge mission, though, will live on. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. അമേരിക്കയെയും ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും തന്നെ കലുഷമാക്കിയ
പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ വിവാദ തീരുവ നീക്കത്തിൽ ഇതാ ഒരു കോടതി ഇടപെടൽ. അമേരിക്കയുടെ ലിബറേഷൻ ഡേ താരിഫ് എന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫെഡറൽ കോടതി. ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഇത്തരം ഇടപെടൽ നടത്തുവാൻ അധികാരമില്ലത്രേ. വിശദാംശങ്ങളുമായി എബി തരകൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. In a major ruling on Wednesday, the US Court of International Trade struck down President Donald Trump's April 2 tariffs, declaring them illegal. The court found that the tariffs imposed on countries including Canada, Mexico, and China exceeded the authority granted to the president under the International Emergency Economic Powers Act. These laws have already been granted to the president by the Constitution and by laws that have been previously passed. These judges want to be the Secretary of State or they want to be the president. They can run for office themselves. It should be the other way around. But all of the actions the president has taken rely on legal authorities that have already been granted to him by our nation's existing laws. The unanimous decision by a 3-judge panel stated that the law does not give the president unbounded tariff authority and can only be used for extraordinary threats. And trade deficit is not an emergency or an extraordinary threat. But just hours later, on Thursday, the Federal Circuit Courts of Appeal in Washington, D.C. temporarily halted the ruling, reinstating the tariffs for now. The court granted the Trump administration's request for an immediate stay, giving a coalition of 12 states and 5 US-based companies until June 5 to respond. Under the Constitution, Congress has the power under the Foreign Commerce Clause to regulate commerce among foreign nations and among the states. So what do we have? Why do we have a president acting at all? Because what we have is Congress ceding authority for years, in fact, decades, to the president. In a post on Truth Social, President Trump called the trade court's decision so wrong and so political, vowing to fight the ruling. Legal experts say this case could ultimately reach the US Supreme Court as the appeals process unfolds. Meanwhile, the Trump administration may explore alternative ways to impose new tariffs, adding to global trade uncertainties. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്ന അമേരിക്കയും കാനഡയും ഒടുവിൽ പക്ഷിപ്പനിയുടെ പേരിലും ഇടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടിപിടിയുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോയത് ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും. റിപ്പോർട്ട് ബൈ അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. A devastating avian flu outbreak at Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia has prompted Canadian authorities to order the culling of 400 ostriches. The farm, located in the province's interior near the US border, has already lost several birds to this virus. They had taken a couple swabs from 2 deceased birds out of our 400 plus animals. And at that time, the test came back positive. The decision has sparked controversy, dividing Canadians and drawing international attention. 2 senior Trump administration officials, including US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr., are urging Canada to reconsider. In a letter to the Canadian Food Inspection Agency, Kennedy called for further testing, stating significant scientific knowledge may be gained from studying these ostriches in a controlled environment. They don't deserve to die. They didn't do anything. Research about it. Let the ostriches live so that research can be done. The fate of these unique group of ostriches, affectionately called a wobble by some, hangs in the balance after the political upheaval in Washington, which has led to funding cuts and the dismissals of scientists who would detect the virus's spread. This is Ammo, 24, USA. ഇനി ന്യൂയോർക്കിലെ മൻഹാട്ടനിൽ ഓഹരി വിപണിയുടെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഒരു കല്യാണത്തെരുവായി മാറിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. Indian couple's spectacular wedding procession halts Wall Street. In an extraordinary display of tradition and luxury, an Indian couple turned Wall Street into a breathtaking wedding venue. The bustling financial district came to a standstill as the grand procession unfolded, mesmerizing onlookers and celebrating love in true Indian style. I want to see all 800 hands up in the air. Make some noise right now.
The bride Varun Navani and groom Amanda Soul arrived in spectacular fashion, accompanied by traditional Indian drummers and dancers, reportedly costing between $250,000 to $300,000. Couple filed 28 permits to secure locations in Manhattan's Wall Street. The parade was a fusion of heritage and modern grandeur, featuring lavish floral arrangements and Bollywood-style performances. We wanted to bring the vibrancy of Indian weddings to New York, shared the groom. He also added, it's about celebrating love, family, and the beauty of our traditions. The wedding showcased India's rich cultural heritage in the heart of one of the world's most iconic financial hubs. A reminder that today, the real wealth on Wall Street wasn't in stocks, it was in love. This is Liz Paulo signing off from Wall Street's New York 24 USA. വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിസയുടെ കാര്യത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അമേരിക്കയിലെത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതത്ര സുഖകരമായ വാർത്തയല്ല. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റിന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. We cannot feel tired until we get what we want, right? So now, fellows, keep up your spirits, open your mouth, speak up your minds, follow me, help students, save students! Good evening, this is Christina Charian. This week, the Trump administration ordered US embassies and consulates to suspend scheduling new appointments for student and exchange visitor visas, a move that's raising alarm among international students, particularly from India. The State Department in a statement emphasized its use of all available information in visa vetting, including expanded social media screening for applicants dating back to 2019. We will continue to use every tool we can to assess who it is that's coming here, whether they are students or otherwise. The directive issued by Secretary of State Marco Rubio aligns with the administration's broader crackdown on immigration, including increased deportations and visa cancellations. It also follows punitive measures against Harvard University for failing to curb what the administration calls anti-Semitic speech and criticism of Israel's actions in Gaza. It will not be good because the chances of better lifestyle and better colleges and better upholding will be get less for Indian students. This sudden policy shift is causing significant anxiety among Indian students who have increasingly turned to the US for higher education as Canada, Australia and the UK tighten their own student visa rules. I feel like there's more sort of dictatorship kind of a thing because you can't just imply rules on everyone because America pretends to be a democratic nation, but we all know the truth what it's behind. According to US Embassy data, India has led the world in student visas issued with 1,15,115 in 2022 and 1,30,730 in 2023, though the number dropped to 86,110 in 2024, still surpassing China's 82,000. All students, all policies! Work together, right forever! The pause on new visa appointments threatens to disrupt the plans of thousands of students seeking to study in the US. That's all for tonight. Thank you and have a great time. കാശ്മീർ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കരങ്ങളാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇതിനോടകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ ലോബിയിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അതെ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തൻ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻ സി കണ്ണൻ.
The Indian government has signed a contract worth $1.8 million with SHW Partners LLC, a company headed by senior Trump advisor Jason Miller, to bolster its diplomatic presence in Washington, D.C. This one-year agreement, which commences this month, obligates India to pay $150,000 each month for lobbying, strategic advice and perception management services. Not only has President Trump brought peace to the Middle East, he's now done it twice. People said he couldn't do it the first time. He's now done it twice. So he's saved lives and he's prevented future deaths from happening. This is nothing short of remarkable to be able to do this before he's even sworn in. Ministry of External Affairs spokesperson Randeep Jaiswal commented on the initiative during a press conference, saying, "This is not an unprecedented practice. Such firms have been utilized by the embassy for many years under various administrations since 1950s, depending on the circumstances." The contract is in the line with India's ambitious diplomatic initiative referred to as Operation Sindhu, spearheaded by Congress MP Shashi Tharoor, aimed at countering unfavorable narratives and enhancing relations with the United States. In the wake of yet another terrorist attack in our own country, unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But we came both as a reminder that this is a shared problem. The engagement of Miller, a significant player in Trump's campaigns of 2016, 2020 and 2024, as well as a key contributor to Trump's Truth Social platform, is perceived as a strategic effort to gain influence within Trump-aligned political factions. Prajan C. Kannan, Central News Desk, 24, Kochi. യാത്രക്കാർക്ക് കമ്പനി കൊടുത്ത 2 പ്രാവുകളുടെ വിമാനയാത്രയാണ് ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പ്രാവുകൾ കാരണം വിമാനം വൈകിയത് 1 മണിക്കൂറോളം. ആകാശമധ്യേ നടന്ന ഈ കഥയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് കവിത രാജ്. പറന്ന് ക്ഷീണിതരായതുകൊണ്ടാവാം അമേരിക്കയിൽ 2 പ്രാവുകൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പറക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാവുകൾ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നത്. പറന്നുയരുവാൻ തയ്യാറെടുത്ത ഡെൽറ്റ വിമാനം ഇതേ തുടർന്ന് വൈകുകയും ചെയ്തു. Pigeons were just tired. They were tired of flying. They wanted someone else to do the flying for them. 119 യാത്രക്കാരുമായി മാഡിസണിൽ നിന്നും മിനിയാപോളിസിലേക്ക് പറക്കുവാനൊരുങ്ങിയ ഡെൽറ്റ 2348 എന്ന വിമാനത്തിലാണ് പ്രാവുകൾ കയറിയത്. വിമാനം പറന്നുയരുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് വിമാനത്തിൽ പ്രാവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രാവുണ്ടെന്നും അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെ സന്ദേശം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുഴങ്ങി. പിന്നാലെ യാത്രക്കാർ തന്നെ പ്രാവിനെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും വിമാനം പറന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. And I overheard a passenger come up to the flight attendant who was standing right by where I was, and she said, "I think there's a pigeon on this plane." Then the pilot got on and said, "Attention, ladies and gentlemen, we have a wildlife situation on the plane, and this is not something I'm prepared to deal with." So വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പ്രാവുകൾ കയറിയതിനെ തുടർന്ന് 56 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് വിമാനം പുറപ്പെട്ടത്. ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് സംഭവം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്ര വൈകിയതിൽ യാത്രക്കാരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് ഡെൽറ്റ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. സീസൺ 4 അന്താരാഷ്ട്ര വടംവലി മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ടെക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ കിക്ക് ഓഫിനും ടിസാക് ചാരിറ്റി വിംഗ് ഉദ്ഘാടനത്തിനും ഹൂസ്റ്റൺ വേദിയായി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ മീനു ചേലാടൻ. മാറ്റുകുറയാതെ മുടക്കമില്ലാതെ ഈ വർഷവും അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ആവേശത്തിരയുമായെത്തുകയാണ് ടിസാക്കിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വടംവലി മത്സരം. ആവേശവും ആഘോഷവും അതിനൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്നും കയ്യടി നേടിയിട്ടുള്ള ടിസാക് ഇത്തവണയും സമൂഹ നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. റോസ്ബർഗ് സിറ്റിയിലെ ആധുനികതയുടെയും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും പര്യായമായ എപ്പിസെന്റർ ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൌണ്ടി സ്റ്റേഡിയമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 9 നടക്കുന്ന വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ വേദി. വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ കിക്ക് ഓഫിനൊപ്പം കോട്ടയം CMS കോളേജിലെ
പാഠ്യ കായിക കലാരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഉപരിപഠനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ടിസാക് ചാരിറ്റി വിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും ഹൂസ്റ്റൺ വേദിയായി. CMS കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അഞ്ജു സൂസൻ ജോർജിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചു. PRO ജിജു കുളങ്ങര, പ്രസിഡന്റ് ഡാനി രാജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 35 അംഗ സമിതിയുടെ സംഘാടക മികവാണ് ഈ വടംവലി മത്സരം അമേരിക്കൻ മണ്ണ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റിയത്. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് പിറന്ന നാടിന്റെ കരുത്തുറ്റ കായിക വിനോദം, കാണികൾക്ക് ആവേശത്തിന്റെ അങ്കത്തട്ട്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ടിസാക് വാർത്തെടുത്തത് കായികക്ഷമതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ കൂടിയാണ്. മീനു ചേലാടൻ, 24 USA. വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മെരിലാൻഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച 2ാമത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ബാൾട്ടിമോർ കിലാഡീസ് ജേതാക്കളായി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ ഒതല്ലോ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അരങ്ങേറിയ 2ാം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പുക. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മേരിലാൻഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ഡയമണ്ട് FC കാനഡയെ ടൈ ബേക്കറിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാൾട്ടിമോർ കിലാഡീസ് ക്യാപിറ്റൽ കപ്പ് 2025 വിജയികളായി. ചലഞ്ചേഴ്സ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ മലുമിനാറ്റി ന്യൂജേഴ്സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെന്റ് ജൂഡ് വിർജീനിയയും ജേതാക്കളായി. ക്ലബ് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് രജി തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫൊക്കാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിപിൻ രാജ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിജയികൾക്ക് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് നോബിൾ ജോസഫ് ട്രോഫികളും സമ്മാനിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഫൊക്കാന, കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാഷിംഗ്ടൺ, കേരള കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി, കൈരളി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. അമേരിക്കയിലെ മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഷിക്കാഗോ ചാപ്റ്റർ ട്രഷററും ഏഷ്യാനെറ്റ് സീനിയർ ക്യാമറാമാനുമായ അലൻ ജോർജിന് മീഡിയ എക്സലൻസ് അവാർഡ്. Alan George, Treasurer of India Press Club of North America Chicago Chapter and Production Coordinator for Asianet News USA, has received the prestigious Media Excellence Award from U.S. Congressman Jonathan Jackson. The award recognizes Alan's outstanding technical expertise and contributions to the Asian American community. Congressman Jackson honored Alan for his exceptional skills as a cameraman and video editor. Say a few words? Yes. Thank you very much. It's been more than a decade that I've been serving in Chicago area as a journalist. Alan has overseen production for Asianet News since 2016 and has been involved in Malayalam visual news production since 2014. Over the last decade, Alan has brought many critical and breaking news stories to global audiences, making him a valuable asset to the Malayalam visual platforms based in America. With his passion for media driving his work, Alan balances his role at Asianet News with his job at the United Postal Service, showcasing his dedication to his craft. 24 USA. ഇനി സീനിയർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി 24 ഹ്യൂസ്റ്റൺ ബ്യൂറോ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ MP ആണ്, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിയായി ന്യൂയോർക്കിലെത്തി.
ദേശീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും ശശി തരൂർ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ സ്വയം നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ അലസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്. ശശി തരൂർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം 4 തവണ പാർലമെൻറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പാർട്ടി വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പാർലമെൻറ്റിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാ തവണയും അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നു. അങ്ങ് 4 നമുക്ക് കിട്ടൂ. അപ്പോൾ അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പരിഗണനയും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല പാർട്ടിയുടെ അഭ്യുന്നതിക്കും നാടിനും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയുടെ ലൈൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടി താല്പര്യങ്ങളും പാർട്ടി ലൈനും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ നിലമ്പൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആര്യാട് ഷൗക്കത്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. പക്ഷേ അവിടെ PV അൻവറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകൾ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയസാധ്യത ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു? ആര്യാട് ഷൗക്കത്ത് വൻ വിജയം നേടും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലമ്പൂരിൽ 60,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ജയിച്ചത്. തന്നെയുമല്ല, കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരായ അതിശക്തമായ ജനവികാരം കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ് കേരളത്തിൽ വീശുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അങ്ങയുടെ അടുത്ത അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം ഞങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരണമെന്നാണ്. ആ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സാധിച്ചു തരും? ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. വളരെ കാലം ഞാൻ പല MP ആയിട്ടും MLA ആയിട്ടും മന്ത്രിയായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ്, പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുമാണ്. അതെന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ഒരു സ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും ഒക്കെ എന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. താങ്ക് യു രമേശ്. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റൂ ആണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3/4 കിലോ മട്ടൺ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു 1/2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാമേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മട്ടൺ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേറൊരു കുക്കറിൽ ഒരു 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചതും ഒരു ക്യാരറ്റ് മുറിച്ചതും ഇട്ട് ഒരു വിസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാമേ. ഒരു പാനിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ച മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 2ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. നമ്മുടെ സ്റ്റൂ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 3-4 പീസ് പൊട്ടറ്റോ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. കറിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്റ്റൂ ഞാൻ ഒരു 8 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചു. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 1ാം പാൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് തീ കുറച്ചിടണം കേട്ടോ. ഞാൻ 1 കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കീറിയ 5 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരി അനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ മുളക് ചേർക്കാൻ. ഇതിന് ഒരുപാട് എരി ഇല്ലാത്ത മുളകാണ്. കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാമേ. ദേ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അപ്പത്തിനും ബ്രെഡിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ സ്റ്റൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരിക്കര 24.